Namaste dear learners. I would like to welcome you people to our video class. Today we are going to discuss a grammar point called welcome speech or welcome address, which is prescribed for BCom second semester, Basic English, Rani Channamma University, Belagavi. I am Basavaraj Bilgi, Assistant Professor of English, GFGC, Yaragatti. A welcome speech. What do you mean by a welcome speech? The most obvious is that the welcome address signals the start of special event. Welcome address signals the start of a special event or occasion where we are supposed to welcome the people to the functions. ಯಾವ್ಯಾವ ಇವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಮೀಟಿಂಗ್, ಎ ಲೆಕ್ಚರ್, ಅ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್, ಅ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. In such occasions, in such events, we welcome the audience to that event officially, formally. What are the steps that are included in writing a welcome speech? First of all, we are supposed to greet the audience. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಗ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. If it is a formal function, we are supposed to use serious language. How our language should be in formal functions, formal events, our language should be serious. We have to pick an appropriate greeting such as good evening ladies and gentlemen. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಅಥವಾ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಹೇಳಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಟು ದ ಇವೆಂಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರೇಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪ್ಲೆಜರ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ಅವರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೆನ್ಯೂ ಟುನೈಟ್. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ we should start with this sentence. It is my pleasure to welcome everyone to our beautiful venue tonight. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಈ ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವುದು ನನಗೆ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೀಪ್ ದ ಟೋನ್ ಮೋರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಕೇಶನ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟೋನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನಾವು ಫಾರ್ಮಲ್ ಆದಂತಹ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಎನಿ ಇನ್ಅಪ್ರೋಪ್ರೈಟ್ ಜೋಕ್ಸ್. ನಾವು ಜೋಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಜೋಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದು. For example, at a wake you might say, we are so glad to you have all here tonight. We appreciate your presence at this difficult time. This is how we should not do. Second point, greet guests informally by using light-hearted language if it is an informal event. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಗೆಸ್ಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎನ್ ಇವೆಂಟ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದು ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ ಇವೆಂಟ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಒಕೇಶನ್ಸ್. If it is an informal program, if it is an informal function, your welcome speech can include a few jokes and keep your speech more light-hearted. If the occasion is informal, we should include some of the jokes and our language should be light-hearted. Third step is add individual greetings for any special guests. If we have invited any special guest, we have to greet them in separately. Includes the names of special guests that are part of the audience. We have to mention the names of special guests. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಂಥವರನ್ನು ನಾವು ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅವರನ್ನು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಜಸ್ಚರ್ to and look at the special guests as you mentioned them. ಆನಂತರ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ನಾವು ವೆಲ್ಕಮನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.
ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ದ ಇವೆಂಟ್. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೆಲವು 2-3 ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಟು ದ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಇವೆಂಟ್. ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರ್ಪಸ್, ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೇ ದ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಇವೆಂಟ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, acknowledge those who have played an important part in the event. After that, after giving a short introduction about the event, we should we should mention about the people who have worked hard to organize that function. We have to mention 2-3 people who have helped to turn the event from an idea into reality. We have to tell their names and what the role they have played in organizing that event. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ದಟ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಭಾಷಣವನ್ನು, ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಫ್ ದ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಇವೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ if applicable. Pick the parts that are the most important and give people encouragement about anything they should stick around for or pay special attention to. We have to mention any part of the function which will be more important. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬೇಕು. Then reiterate your welcoming line. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಇಟ್ರೇಟ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಲೈನನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಕೊನೆಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಗೆಸ್ಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಗೆಸ್ಟ್ಸನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಅ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ದ ಓವರ್ವ್ಯೂ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಟ್ ಅನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಯು ಕುಡ್ ಸೇ, ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಫೇಸಸ್ ಹಿಯರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೇಮ್. ಫಾರ್ ಅ ಮೋರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ event, wish everyone a smooth transition for the next part of the event. Next step is, say that you hope the audience enjoys the event if applicable. If it is a sports event, if it is a cultural event, we should say that I hope that the audience would enjoy the event. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪಾಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ವಾರ್ಮ್ ವಿಶಸ್ ಟು ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇವೆಂಟ್. ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಾರ್ಮ್ ವಿಶಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಟ್ ಅ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಯು ಮೈಟ್ ಸೇ, ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಯು ಆಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಟು ಕಮ್. ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣಕಾರರು, ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಭಾಷಣಕಾರರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರು ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಫ್ ನೆಸಸರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಆದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಎಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ದ person and their related organization. At an informal event, a short and fun introduction is appropriate. Thank the audience for attending. At the end, we should thank the audience for their attendance in that event. Say a brief sentence or two expressing your gratitude on behalf of the event.
We should express our gratitude for the audience for attending that function. Keep it short and to the point. For example, at an informal event, you could say, "Thank you to everyone here for coming along tonight." Now, konege, we have to welcome the audience once again, and we have to express our gratitude to the audience. Keep your speech within a suitable time limit. Welcome speech should be very short, and it should be short and sweet. The event will dictate how long it's appropriate to speak for. For example, if it is a big event, you can take some more time. If it is a small event, you should wind up your welcome speech in a short span of time. Welcome speech should not become a boring thing to the audience. ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವೇ ಬೇಸರ ಆಗುವ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. Usually shorter is better, as most of the time people just want to get on with the event. Around 1-2 minutes is generally appropriate for smaller events, and around 5 minutes is usual for bigger and more formal events such as conferences. Our welcome speech should be maximum 5 minutes. 5 ನಿಮಿಷಗಳ ದಾಟಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. Thank you very much. In our next video class, we will discuss some other things related to your syllabus.